Inside Out. Alright, kale nkwandiza mu the Inside Out ne Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu. Mirundi yabadde traininga sabbiiti eno yonna nga buli omwaga nti omusajja yaga nti I have the power to fight strongest. Naga nti agenze mu byafaayo bye Uganda nti yasinze okula resistance war ya myaka 10. Naga nti taweta koona ashwera amazzi alinga mbizi taweta koona. Finally ane musajja yapondoose omusajja yeewadde ebyentabula omutwe. You see, nalinga enkukuba oluye ku bya Buganda. The argument is simple. Tuli muntu ayinza kuhambulinga nguhambulinga. After 10 years I'm more hardened. What do I expect from them? I thought you are more humble. Let me tell you, I told you nalwanyisa organic trade nga bagateriyo. Yes. Nebalyoka bakola kyonna bungende mu president's office nali ninye 10 years. Nebantekako pressure yonna buli kasente akawamba nagenda nako tewanudde ndyogera naye 10 years sogerangako nawe. Do you know that group 10 years sogerangako nawe? I've seen Museveni once. But at least we have proved that there was the organic trade you are talking about existed. Yes. You have been exonerated. Kakati nkugamba tibwe batuula ne bagamba nti bagizaawo tetujja gizaawo ng'oyo omusajja waali. Buli kasente kange konna n'akakwata buli kasente kange konna n'akakwata nembatamu amuwo hardened ate bampona ajja ekyankwanzi mbwapolo nalinja kutulika nalinja esibye pa amuteringi waliwo wanyigiriza omuntu famire yange yonna nebona badala nti wanditulise naye wandifiiridde kino linjoga mbw agende wakalugire mu chambers atukolera akapapula taliko nsogona nalinja kutulikiramu ba tumuwe biliyoni 2 ajja kugondisa nge mwana n'abantu aba seholo gavumenti kakati baka kakati bwetuvudde ddulo. My worry was to kill me that I'm a stumbling block in their business because they have revived it. Not because they have what type of pressure I have not survived. I have recordings. Miserable be a future government will haunt them down. They will be haunted by their past. Come to Mutegera. You see, my concern is Banziko Mana Musaru Batuko. The Mamujamu organized. Do you believe that the Chinese were operating a killer unit in Sarupatiku, a Anglicans? Can that happen in a church of the Anglicans? Yes. Never mut. Omwana ngono junior bamanya nebagajamu. Never targeting omukazi wange. Never gula banzite byonna mbina ku recordings. Bibalemye. Fana kulamba zijiko gendo jokeza nyoko. I can give a gendo kuwenyoko. Namanya. Si China kyembagalamu. I've been with Museveni for 14 years China kyampadde. Angobyenga mubi wanko ko kiro sawa mukaaga. Kali kyabagalamu kibamujjuza. Nga babalowooza nti being near Museveni yempa popularity. I had calculated my public support kulwanirira abantu. The strongest gundi kubanza safuna lon no tunulira omulenzi oyo nemutunuulira nakona okozonza omutwe nemba tunuulira nemba manyi bali dangerous ne baleetera miso mwenda ye yadduka miseba kwata buli wamu ate technology yababula bagenda ku Chinese embassy oyo tumwebaze n'aleeta omukyayina nemubera ebyuma bye nakkakkana yamusasula $1 emitwalo yali agala atane bagenda ewambabazi ku recordings. Kakati now after doing all of these things, one, the door. Ochitegeera, one, they have agreed, as you have said, the trade exists.
True, it does. And it is not only in Uganda, but it exists internationally. Yes. Why? Because a human being, as I've been saying, gets spares from another human being. But once you die, your organs don't function. So your life must be terminated. So the organs save. are harvested when you are still alive. Do you also live? That's the question. After harvesting. Under the situation So one dies for another to live. Yes. Why? The argument is, should we allow you to die with these important needed assets? That's the argument. And what determines is, because in Europe, a doctor can terminate your life to stop you from continued suffering. That argument is unsettled. For us, the Christians believe that even at the last minute, God can bring you back. Don't we have cannibalization in cars? We do. Yes. Today, single so pick up boda from Jibazija. Emyaka gyinza okuwetawo nga 10 nga bodaboda zikyali mu kibuga. Lwaki? Cannibalization. Ndizo bajjamu emu neekola ki? Nekanika endala. Kakati my argument earlier was baali babikola kalenda sign ne balyoka banneereegamu nga balowooza nti amaanyi gankava mu ssente. Myaka 10. I have stayed the longest. Ate nga siri mugagga nnyo. Mbadde speaker ngompa deputy prime minister nti nejjoogo lyonge n'alokasi yange ngenda naye obugenzeka kuba nkimanyi this is not the last government. I saw Bote, I saw Idi Amin, nene ejja kugenda. You want to commit nti ebya organ trade tokyagala byogerako wabitadde sinze tambulingi buloko yaabwe. Don't kill me kuba ebirala byonna bikoze eki biganye kankubulye muwanga waliwo ekintu kyolwanyisa kakati kankubuulire. If you have been quarreling with your daughter that I'm opposed, I'm a Christian, I'm a pastor, yes, I'm an Anglican church bishop, I cannot condone that marriage with your boyfriend. Come to church. When your daughter comes to church with her boyfriend and they get officially married in the church and you continue harassing the daughter, it means you are after something else. Because what you wanted was solemnized. Yes. It was officiated. People were doubting until 2030. I was among them. Yes. I have medical doctors. Nabone baganti tata byogera tebiriyo. Why? Medics to get a kidney from you, you must be on the same bed. From here to here. Immediately. For years. Kati bano bayiga kurudu means ezigitambuza. Kati nga medics tebasobola kitegeera. Ate dana nagenda kubuuza ne medics tekisoboka kati bino biba etteeka lye baakoze likyogera litya. You only donate within Uganda oba omuntu bamuleeta. Kakati mwe ekyo kyemutamanyi nti nabakuba emyaka 10 nga balowooza mbu ijja kujja ntole nabo mbegayirire nabakolera puzzle. Do you know that for 10 years when I communicate with them through messages tebandabangako? In 10 years, the longest. Yakatabu kange nakwandisa akatabu kange doza tetukaleese. Why we should forgive? Neba family yangu omulenzi ajukubina nalaba ekisajja kyabwe waliwo ekisajja kino kyata mukazi wakyo nekimusokoolamu we are go getters. Nkukubye nenkujjawo mbakubye nembajjawo. They are no longer go getters. They are suffer the humiliating defeat. Ensi yetaganya okulira nga gwe o lecturing ku forgiveness. Yes. It is really a topic we want you to handle. You talk about forgiveness. And God has given me bameka. Ne bakugulira abatemu. No one. No one. In fact, ngenda kusaturating a video abantu bategeere. I can raise the money. Ngejogolira abaana bano ndi bajjemu. Katonda abakubye ebbalayi mu kyenyi. Tebawangulwangako.
olumala okuniako enagisi yabe ye Museveni n'akanyuka ku jirikiti batabagambako bebakuniako Museveni n'akanyuka ku jirikiti without considering tetwajja kufuna mirimu mu gavumenti ya Museveni. Mwagenda kukola mikwano twalowooza nti is an elevation ladda tujja girinyirako bwe mutukozeseza emyaka 14 nonvaluinga nga ndi kasasiro type kangende eka kubanga nze tusobola kunimba nabisoma muwanga nti ngagobwako kwa general manager nti as press secretary I'm the chief advisor of Museveni on media. I'm part of advisor. That's what it is actually. We are advisor. Is it a promotion or demotion? It's a demotion. Atemba nja kukolera kakati onteka ku paine killer wano dwe mujja kwembala se mumpo bwana disinya kapiripirinya akankome wano ngende na kino so kangende na kiri ekyemyaka 14 president naye bazibanjo ko bo bali tomanyi character yange nti nze sibiranga ku gavumenti yopote ina set teyina bajozingeni eyamini teyina bajozingeni teri gavumenti eyina bajozingeni nti mu gavumenti ototegeera tekuli cohesiveness tekuli comradeship waliwo gitambuliramu egikoleramu ssente ze owagira Museveni bakkuba yes era nze neevuma Emiri ekyambadde yagenda etamu ne muwiru yange mwekiri nti abaana bange bwe mbanga mwevumanga Emiri ekyambadde yantwalibwa Museveni kuba singa nasigala mu DP balinguze yakuyamba kukolera appointment yeyanoonya ne muwiru yange mwekiri nga nvumirira Emiri ekyambadde ye yafunamu naye abadde humiliated. Go about the principal private secretary or the advisor, however senior or junior. To see the president, you have to go through who? Minister of Presidents. The way you were, others were going through you. Systems humble you. I didn't go in the Sichikola. Zajagala, Wawkani, will see with them 7 years. Over Sinaki, Subi, Agenda Compamiaka Kuminena, Ganema Gavamo Kubama, Gangindika, Gambama Tapfad. Okujja kongo mpadde mulimu mulala away from the media yonna gigwa. I failed the media performance. Ekitegeeza tulina wonteeka mu media. No, you did not fail. You worked very well actually. No. You gave that office. You made the office rosy. Tulina mu media kyompa n'obwa minister tobumpaamu. Nagwe ebigezo. No, I can't agree. You did the best. You were performing according to you. According to the president, I failed. I was humbled out of state out of Kichikani safe at night. Kaka toyina mulimu gwonna gwompa guli related ku media. Iyo media najigwa bisanatuku. Kati okujja konga bwe bayagala kukolera ontwala walala media yo sijikolamu. Yo najigwa. Ate wala tosobola kubanga ate kino kye wasoma kiba kikulemye. Tukanisito ne commission. Kandu tuli basajja bakulu. Naye kino kyo media nakigwa. Ate bali kuwaki kikyekere kye bagenda okuwa you are degenerating. Do you have the patience to sit on any commission? You are highly intelligent. I'm high. Do you have the patience to work there? When you put me on a commission, you give me work. Okumanya abaana bano bajozi bango banti ndi mulalu agenda omanya vision sali bakubye nembatira. The principle is least work is the area wanu muche kibakola obimuwanga mmwe mulowooza nti things are simple kubanga mukulidde mu gavumenti zino ezammwe naye nalabako omusajja bamuyita Setenda yali permanent secretary ne bamusiba okubba ssente Abuma yanje agenda mu constituency bavuganya nani banyoola amawulire agalaga Setenda yabbako. You see, nenkwata Kabushenga is not forgiven. Kurumya is not forgiven. Okujjako nga new vision empadde million 10 n'eritulikitinga. But one day, it will haunt my children and grandchildren. Tujja kufuna gavumenti etajoga ekolera ku merit bampa obwa minister.
bakweringe kye bayita vetting. Mu Uganda vetting tekiriimu. Omulamuzi wa high court yagamba vetting only stops at academic qualifications. But is it vetting? No, you know, it's a sigimbi. Quite, I never be a yamukozesa. Vetting means wavaako wa. Mu America waliyo omusajja Reagan we yafuuka president wa America. Yaleeta General Alexander Haig. Ne bamubuuza Alexander Haig, we last had you after the Second World War. Well, where have you been? But the drug traffic, that's vetting. Character. Background. Yes. Integrity. Kati one day, bukidde n'okasajja kano ak'obugalubindi akakuba nti bayisejje na bamukebera omutwe mu ebiri birikodde. Wanudde balindeetera bw'obona nti bango banyimiridde mu kalulu ne babisaasaanya. Do you remember that at one time an existing government newspaper, and this is a newspaper, claimed that the president had to summon your mother to witness a mental permanent death. No, nze bw'obinkola ebyo tobikola ku muntu atamanyi. Everything ituduka nkubuulira emyaka 10 have I survived. I'm surviving on goodwill and my relatives. Goodwill. Ye abantu benakolera edda mirundi tabba okumanya namala abaana bano nembabala obujozi bwabwe namanya. How do they humiliate people? Why are people forced to be humiliated, to swallow their pride, to swallow their pie? Ate Museveni yali mu bantu abaana balinga bano bamulema abaana balinga bano babataano abaana baleke mirundi tabasobola enzanya gye bamuzannyamu. No, I found a different Museveni who humiliated me to the bone marrow. Do you know how to write? That would be a question to a new person. They would have asked me that question when I was entering the State House. They asked you whether you knew how to write? Yes. That was derogatory. Do you know how to write? Very humiliating. A man with a master's? A journalist? It was very humiliating. A newspaper editor? In fact, I was going to swallow poison. But I didn't know the build-up. That's why I've been quarreling with everybody in the State House. Take me there. So Yes. Do you know how to write? That's the president's question. So how did you answer that? You told him, I know you. I've been here. My work involves writing. Do you know how to write? What was the intention? No, the issue was, the Indian was stubborn. Humiliate him, humble him, he will accept whatever you give him. That was the strategy. Tumuteeka ku mmasi yaffe nga kitumuwaayo kyatwala. I knew it. I went home a humbled man. I almost took poison. Because I knew what would happen. But the entire media. How can I be an advisor on media when the entire media has been incited? How can you close programs of an advisor? Abasajja baniya. Short term. The two are contradictory. Yes. The programs of a media, a presidential advisor on cannot media. be suspended by UCC. Because the made president, The two are nange byombi bituufu and advisor ng'ate pulogulaamu bazijjako kubanga ono omulenzi yali alowooza nti ndi because you were expected to be ethical, but you didn't. Which one? That's baali baagala nnyo singa nakitegeererawo nti balwanira organic case yaabwe trade yalimu abantu bangi era nalaba omusajja nga agamba, but why do you pressurize me to apologize to Mirun? We were 100 people. Business yaliwo dda
nga y'amaanyi nnyo ebyewaffe bye batabala emandwa bajja gitegula nze nabasonyiye ng'omuntu bati amutuyini wano ejuuka eryabalyesa ku mandwa tebajja titegeebali ne bagaana balina okutegulwa naye mumuyita byakuzanya repinga omukazi aliko ebyewaabwe olabe eddalu bwogwa eddalu ejjogo liri bafuumuukamukankubuulire why we should forgive. Yes. I want to hear you preach forgiveness. God has helped me to survive. How many people have resisted a good amount until Muhozi came and changed the who knew? By the time they chased me, they sacked me in 2014, who knew that Muhozi would come to change the equation? You have been quarreling from 2014. Yes. I was sacked in 2014 in September. Kubanga bakyekolera nti ne ssente zange zonna ezifulumye naki aziwamba nja kwogera sijja kwogera naawe kunsimuka bbuli ne muggwe sijja kwogera naawe kati ndirizinga kimu ti if you have been saying ti nze mbaganya okukola bizinesi yammwe mugikole kubanga tokkirizanga kubeera nga gwe kozi y'ekintu bakutta several people abalya mu kintu muno nti ani akiremeseza mukakuba esasi. If you don't understand this nti njagala ekintu yebakole ki bakikole. Ekyokubiri nti ensi ekitegedde. Ekyokusatu bakireetedde etteeka kakati bano bapayuniya abakitandika kibavudde mu ngalo zino sente kyobalaba tebogera miwendo donation money anti abantu bajja genda ku international gundi bwegenda ku internet bigunda bisente mmeka tebakyaddamu kirya bokka ku gulidi gye bayina bano abasajja bwobasoma tukita group psychology tewali alya sente ku munne bonna ko tebagenda ku kirumba ogenda kulaba omusajja adikira yiganga ekamuli ti amalwali agali mu nnoga nagaani nze mbigula kubanga kakati the market is available and the law is on their side and the law is there. The market is wide and bigger and it has a constant supplier because the argument is nti terminally sick people tebagenda kufana bintu agudde ku accident nga amagulu gonna gamenyese aliko kikuba mukono ng'abaganda bwe bagamba aliko ntununzi mubimujjemu kakati which means inside out muyina okukola company Joseph Tamale Mirundi okitegeera how is it going to organize ono abadde abiyita ebibye bimuvudde mu ngalo yali ku lutinga abasabe yakola bimaze omuva mu ngalo. Is now an open business. Open business. You're not telling me in your book who are you telling to forgive who? Me. Go gambo okusonyiwa. Why we should forgive? Kibakoze family yange. Kubanga bo bajja kunjoga nga balowooza nfaanana ba characters abalala. Nyinza okubeera mu ssabo lyange nenkola mu ssente. Baali tebamanyi. Mu ssabo? State House. Gavumenti wala mu lubiri okolayo. Mu State House. I can pretend to be diplomatic. Naye bw'onnwanyisa nkulagako. I resist. Once he humiliated me, I hardened. Ntukubagana paka. Ate nze nali mugezi. Sina looni mu banka. Mu myaka 10 sino tutundako na kigeeta nkuba ne kidduka. So kakati ekintu mwe mukikalubya. I have not apologized to anybody. My concern is when you can no longer stand in the way of the trade that has been legalized by a law of yes. That's clear. It's clear. That's clear. You cannot because you'll actually be imprisoned. Yes, I think you are fighting. You fought for my daughter to be taken to the church. Her boyfriend has agreed to go to the church. True. Kakati they have got a church official marriage.
why should I continue fighting? So Naye kyebankoze kyebakoze family yange because the intention was to kill me, humiliate me, target my family members to intimidate me, bajja kusasula nze nsonyiwa naye byebajoze ebyewaffe byebajoze bwe biribakwatamu n'abaana n'abazzukulu balitegeera emandwa kyetegeeza. I thought wasoose ku reportinga mu byewammwe n'olyoka ojja okusonya. Nze ndi human being. Nawe bijja kukubadde because byakutumye human being kyewakoze. Nsonyiwa. Anti kankubuulire mwe by'Ekiganda tembimanyi. Process y'okutegula ogimanyi gwe. Ffe mu Baganda. Jimbuli okutegula. Ffe mu Baganda kankubuulire kiva mu mutego. Omutego guyinza okutta abaana bo n'abazzukulu. Anti it is solved. Bwe kiba tulina okululuma kitegeeza osse muntu ali innocent aluluma omwana ow'ekibungu atannamera mannyo wa mutawaana nnyo ng'omusse mu kalica yaffe atannamera mannyo. This is why anti abatayogera when a Muganda when you say mother in Buganda yes ng'omulambo baguggyemu olulimi that's a Muganda. Why? Nti omulambo baguggyemu olulimi tegwogera. Omuzimu tegusobola kwogera baaguse. Ebintu bya Buganda. That's what Buganda believes. Process ya Baganda gwe togipankako. Omutego nga gwassa okutta abantu mu famire bwe guba gunoonya mwana nga gunoonya omwana tiyavaako okufa ate yetafa. Naye omwana oyo abaleetedde okufa mu famire timumukwata ne mumuwa munno mumuteeka masanganiza ne mudduka mu crossroad mumuleka. The inside out ne Joseph Tamale mirundi eyasonyiye. Nze mbagambye ekintu kiri kimu kitegeeza tewasonyiye gwe weesonyiye wagende ekyo nkyesonyiye wakyesonyiye ekintu kyammwe mukikole muki kuba kyekivuddeko tokyo sijja kwogera nammwe. I will not succumb to intimidation. I made a loss by joining Museveni's government. What am I to get? If in 14 years yangobanga mupi wanko kakati genda nkyamusuubira muki. I made a loss. Nayina okukkiriza bano bajoge. When you preach forgiveness now, you can't forgive and be forgiven. That's what we don't. Mirundi nkusonyiye nti anange nkusonyiye musajja munange. Now therefore kyekiddako ekiddako ate bo bansonyiye bo bizinesi yabwe gye babadde baagala nina kyo nabakola. Did I commit any crime? I want somebody to tell me. My mother told me you grabbed a woman from State House. I want somebody to tell me that woman and it belongs to who. Pasikikolangako naye ne mmange yeebuuza nti enkuba gye bakubamu nga n'amagulu gange sigaye no Museveni yali akwa kiki sente nyingi eziri muki mu bintu ebyo obitegedde mangu n'obyetegula nali sibimanyi naye walwawo nange nga that's why I've been fighting everybody. Abasajja nabakola ki obukyayi buno bwonna bwe bantaddeko ne bannyamu abaana bange ne babatta eki nga koni mutuula naye be mulwanyi nabo bonna mutudde nabo bakayigula. What did I do to these people? Until when recently I heard them talking. Until do you know we are recruiting doctors, but it is becoming very difficult. Doctors are running away. Bagamba mirundi agenda tukola ki kutwanika exposing abantu bakole ki. Me I don't believe in this. The more these people baga waliwo yagala kitwala yekka monopoly yimbwa akipula tajja kisobola. The inside out ne Joseph Tamale mirundi wana mirundi. If you bring it out and the people know the prices, open it, the doctors will not fear. They will reach open. Yes. The issue is obuzibu embusanze gwoyogera ku organ donation. Bogera ku organ donation. No. Gogamba it is a trade. It is a trade. Bogende India ne bakuwa omutima gwa sente mmeka. Waliwo yagala kivumbagira balinga basatu temukyakisobola.
The moment it was legalized, is a free market. That's if Museveni will sign on that law. I doubt he will sign. Why? I think I should reformed. Why does it? He signed. Instead of killing me, perfect, I've written a book for them. The number one is guidelines to the doctors. What do you want to do? Yeah, there should be guidelines. First of all, there must be consent that donated, and they must know who have I donated. But you have been donating blood. How different is it? You have been donating blood all over. Kiriya ekintu kiriko maaso kakati bano kibalina okukola muwanga ne bw'anaakola atya tajja kirya yekka kino ekintu kyayabise kubanga abantu bategedde kankubuulire nabalabye nga boogera nga bagamba nti mirundi mentioned Hiruddu and Kawempe abalwadde badduseeyo. It tells you how powerful I am, how people trust me. Why? Omuntu asoose okupika gye yayogerebwa okuziika nembalemerako ng'enkuwa kakati abantu basinga nze. Can Museveni allow that to happen in Uganda? In the country he leads? Kankubuulire amuwanga bano bakyonooma. I've told you nti it is the doctors, it cannot be driven. That one cannot should hide Taina Kantuna Kamus. Should hide his head. It should be hand. What do you set back in politics is good? A chinto vacho no na bachifunyem. A vacho no na bachifem. Let the medical doctors advocate for this, market it as a health policy everywhere. Until the research has concluded nti spare ava muki spare omuntu ava muntu naye ng'avaamu atya through a medical procedure. What type of categories, what type of vehicles should we expose for cannibalization? Nti emmotoka egudde naye eyinamu yingini. Vandalization. Engine namu. Biri tubijjako n'ogenda n'ogigula. N'omuntu bw'ali. Ono agenda naye akabumba ke kadde kakyakola. Kakati Museveni ayina controversial bills mekazi asayinize. Quite a lot. Bw'omanyi lwaki abanowegiya ne bagenda abanoowe be basinga okugula amayirungi era Kenya kakati ffe we are threatened by Norway. Kenya federal singo kubeera trading pattern kati Norway yakubira mayirungi amayirungi balina kye bagajjamu ago bagaweze wano bagalisinze wano bagaweze kubanga tebamanyi tebali international. You think amayirungi is a business that would protect? Kakati kankubuulire ensinga Netherlands si Holland ba Netherlands kitegeeza nti under the sea Holland obwamalaya bwatongozebwa eri ekifo ky'abamalaya ne reveni gyeri munaamala ssaawa mmeka revenue era munamalaya etakisinga era munamalaya you go mu office nga muno n'olondamu omukazi gw'oyagala ne bakubuuza gentleman how long are you going to stay with this? Who determines how long? Is it you? The energy or the bw'okubwa bwekakubwa ng'okoze loosi. I'm telling you. Revenue to tax. In Holland, by recognizing a prostitution. And it is taxed as a trade. It is taxed. Echokubiri, enjagala bagikkiriza baginywe openly. Do you know what is happening? Nti amawanga agaagaana enjaga abantu bava mu mawanga ago agaagaana enjaga ne bajja Holland ne baginywa. Era abaana bakola mu hoteli bagagga nnyo agula enjaga nga bw'owulira n'oga nti bampe ekiro z'embizzi bbiri n'olyako haafu enjaga esigala mu mahoteli free. Bo baatula wansi ne bagamba how do we make our country unique okuleeta abalambuzi. Let me ask you, would you support
mayirungi okumuleka gwanoza nti bandimulesa ne balima amayirungi n'enjaga tubireka ani nkubuulira batongoza dde etteeka abalima enjaga weebali enjaga is medicine enjaga is better than tobacco enjaga eyina ebika bingi cannabis marijuana opium but you smoke or take it according to the doctor's instruction. Mwe muddira emisokoto gomenya ensolo y'enjaga wano mu Uganda enjaga yasangibwawo wano teyajjabuzi teyaleetebwa bazungu era waliwo omuzimu baguyita nakayaga gunywa njaga ne bamweyana nagwo omusambu gugaba ssente tulaba emmotoka eziriko nti jjajja bbangu kunywa njaga nawalaki ne kasasiro before the British came era abazungu ekyabawezesa enjaga kyali kimu as Lugard with his band was going to see Mwanga in the Rubiri. Even Mwanga was a big smoker of marijuana. Abaganda baguyita mugwabe omunene enjaga gye bazinze mu lupapulango olw'amawulire abaganda baguyita mugwabe Mwanga yayina omugwa 1923 the Nguli Act of 1923 kuwera ki walaki ayo kyekibumba akola ki ekyoku kyebawera ajaga ekyokusatu muntu ayabere muganda had a gun ne batekako gun tax mu parliament nawa. I don't want to talk about parliament much. Never mba muwere ebintu mu parliament temutu aba history temutubuuza abamanyi background y'ebintu bino. 2 bwe mubanga mugaba emidaali temutubuuza nabaga nti emidaali ya Uganda si midaali. A medal is preceded by a citation like a PhD, honorary PhD. Why should you get a medal? Bumirundi bamuwa omudaali kuba ayogedde nnyo ku leediyo ndi kasiru. Omudaali kitegeeza extraordinary nti omusajja Sudiru n'abagagga abalala batali bayigizi bakirumira bataasoma nnyo bakoze a successful business story. They qualify to be honored. Yeah. For the extraordinary acts. Ate singa bagezi singa baba incorporating mu university najjanga mu faculty of economics yenga ababulira sio letagobera bigezo yetagolola ajja kubabuulira business wazikola mwe mulondemu yes naye nga mu associating naki naye ekyo bano kyekibalema ndi kakati bano basajja bange mbagamba it will take me time but for me I write. I take time and write and it's quite enjoying. Era bali mu mawulire bali bitaddemu tebayiza biteekamu. They don't want this organic trade business to be exposed to the public. Bakola kunyaga waliwo yakola yakiwambe katajja kiwamba yeka abantu bafunye information. And I want to tell you tabwegenda kutuuka abasawo luli baali bagezi ng'abantu babulijjo bakimanyi ti omuntu waafa bamutwala bamukolako postmortem tebamukolereko research. Today they have known there is money in the business nti omulwadde afi people are going to flock hospitals, government hospitals oba where it is operated. Omulwadde afiiridde mu ddwaliro babawaayo ne balance okitegedde instead of retaining a corpse bano bwe bagenda okubanja tiasangiddwamu naki n'ensigo asangiddwamu naki n'amawugwege osangiddwamu even smokers, even we people who drink beer, we can abandon smoking and beer to preserve our organs for sale for our children. Bano tubakolera ddala bo baagala kubba bukiririko organized nti bakikolanga bakibitwa nedda mukireete mukiteeseeko mirundi era gwe muwanga ogenda kulaba embooko bwevuga embooko okuvuga anti omulambo bagututte aba funeral companies bagututte ku kyalo ffe waffe tuyita betuyita abatemuzi mu baganda tubiyita abatemuzi. If a woman dies with pregnancy nga tetumutwala mu ddwaliro abatemuzi bwe bali abamusala omwana ne bamugjamu tetuziika bantu babiri mu kabuliyo
kakati abatemuzi bagenda okebera ng'ensigo tiri nyono bagitutte namugutugali emboka ekuve ku bafyumu sente ziriwa ani yatunze ono kyobona bano bagezi bakiyita donation bo bakuŋŋaanya omusimbi gwonna and this is kakati ate bagenda kunzita lwaki kakati ate bagenda gamba nti ate nalabo bo babadde bakola nsirike busirise bo bazirye mu kasirise tekikyasoboka abantu bakitegedde kifuna bifuna ku sseero ono kitaddemu ssente ze kimusaze ewalala gye kikola kitya what is the right way of doing it anti bali abazungu mirundi mutabani abazungu bakiyita donation ngenda muwe abazungu bakiyita donation era omusajja yava e Canada n'abagamba mwattane mwe mwakyonoona ne muttane artificial accidents biki abantu bakitegedde ono tuyinza kiryo yekka tasobola bali bamutta bategedde obugagga gye yabujja tayinza kiryo yekka abantu baagala ssente kati. Is organ trade something that we can do well in Uganda? Yes. In fact, organ trade, if you start a company, because this is not for scientific research. Even for scientific research, oyo mukazi musendero yagula emmese emmeka. This is not for scientific research. How much money do you pay for a heart transplant in India? A lot. Kati abantu babitegedde. Abantu bategedde ti emitima biki byonna birimu ssente. Kakati what you want is one. Si bantu bana bataano bana mukaaga kubimonopolize ekyo kiwedde. Monopoly bayina ogifiira. Babaganda tukugati empewo okusuuza eminyera. Kati bayina okukola kampuni. Kampuni eyo banga ya insurance obanga yaki ekole shares. A patient, the family of a patient, bafuna sente meka. Where is it? The hospital where the person has been operated. Where is it? And the company yabo. Naye ekyo ziriyabo. Ekyo tebajja kikola. Ekyo ziriyabo ka. Ekyo tebajja kikola. Abantu bategedde mulimu ssente. If the argument is legalizing, basigale era nga bebalya ssente bokka bebalya. Tebajja zirya bokka. Abantu bategedde. Kirimu ssente. The inside out. Ne Joseph Tamale. Naye baleme kunnoonya. Those are issues. Challenges they confront in. Kyesikubuuzanga. Gwe watandika otya okutegeera organ trade ye? Bayogeredde emyaka 10. Anti bakola bwe bati. Ejjoogo lyabwe oyo mubi nnyo. Yaleeta obusiru okwagala okunzita. Agula basaagizi banzite. Wakitegeera otya? Miso nga kukubire. Omulabe bwadduko amawoteri ge bagooche. 10 years ago you had miso. Miso yaliwo. Kati bakubira mukazi wange simu akala bali bakayita nabokeera. Akayindi kazzewa kamulani. Waliwo ekisajja ekikulu nyinza kyo bane ekyabya. Nyinza kuba ekisajja ekyo kyasokola ne mukazi waakyo. Kati bakubira mukazi wange simu. Bamuyole ba intimidating bamutu. Singa oyo omwana tayina yadde omwana ewaka. Oyo omwana singa taliwo ne mukazi we n'abaana be bonna nga ne wakati wali nkoko etakula n'ali mulaze bakikolangako. Kati oyo omwana nga bwe batta Albert Kuku yali mu paniki anzite ng'ebyuma byamukutedde nemuyola ayina olukisikiza ayina ejjooka ayina kiyemanyi ate kagumu ssebo sajja kagumu ako kagumu kuba kaava wala. Kakati nkwata essimu y'omukazi ngiteeka mu miso ng'essimu y'emu eri ekiruddu, essimu y'emu eri ekawempe, essimu y'emu eri erugazi, essimu y'emu eri musaalubati kkulu n'erubaga. Essimu ennamba egi nga bonna gye baliko n'engikuba owerugazi ye yagikwata ne mugaa yoranga my wife for what? No, not at all. Hey, Naga, let me call my assistant. Do you know that I can come and collect you and kill you now? Where are you working? I'm in the Education Hospital, sir. But I think he's my assistant. I have already arrested him and handed over to the police.
why do you hand this man to the kasandala banga chipanikinga nentandika bonomba kubiresemu wemba tegeerera no ne weewaayo okirwanyise ngani yakutumye ngenda okutegeera banumba nge Masaka tika salama taliyo waliyo dokita nga bamuyita Namaganda ekitobo ngibiri artificial yabitundanga wano ne Tanzania ngenda okulaba kiri kisajja kino kyenjo kuba essimu baje kyenjo kuba bakite wa yakogetas ngenda okira nga kitudde ne wawunya ne weeyombo bonna basawo beemulago we have a business here ekyasinga okunyiza ku kisajja ekyo omu nabaga nti omu weeyombo bawawuya kuli kasi as summary but you can even make your loan hospital kino ekisajja ekyali mu bwalooya but we hear Tamale Mirundi talking about Tamale Mirundi. Within 3 months, you will either be dead in a prison or as district. It's a subject. It's a bad. About the money. If you think about it, you are going to get him. He writes back news to China, but you go to Vegeta. Yeah, China Vegeta. Nanjing. China Nanjing. Abasajja bava Nanjing omukazi n'omusajja nekigendayo how much is obusomi how much nekikuba abantu bakitta bakikuba ne bakitta ekyo ekisajja to say Mirundi will be a district we have go get kyekyabankyayisa whereby you have hardened it one bobalowooza bajja kumala nomugenga wandikiza nti ya go getters olaba tusana okufuna etteeka to regulate nayize bankutteko. There are women who cannot succumb to people. Men can be Benalaba and Havana Bana Biban. Privilege the wealth and the influence can disappear like ice cream. Is there a government, a president who will retain the power for all of this time perpetual? Political power is like a soccer pass. Political power is like a soccer pass that can be intercepted. Nekola you have what? Government eringa pichipichi ekikongole ekikuba ekyo nono abaduka ababadde balina amaanyi. I'm telling you, amawanga ge bayiwa semawanga gali more entrenched n'okusinga Uganda. Is Uganda an entrenched state? A government in Uganda, is it entrenched? No. Or it is the maneuvering of Museveni? Obanga mu Uganda mulimu n'abakuba omwana we ng'ate ba mu government. Where do you find the first son or closest of the president being bashed in the government? The inside out. Business interest. Inside out. This is Inside Out.